Today we will discuss two cases about anemia and cardiac diseases. Case 1. Our patient is a 59-year-old female married with 2 offsprings, born and living in Cairo, housewife and has no special habits of medical importance. Presented complaining of chest pain of 30 minutes duration. History of present illness. Condition started 2 months ago when she experienced low-grade fever, rhinorrhea, anorexia and malaise. She was given antibiotics and cold remedies and the condition subsided after 2 weeks. 10 days ago, patient started to complain of generalized weakness and exertional chest pain, which was retrosternal, compressing, radiating to the left shoulder, associated with sweating and relieves with rest. She was admitted to our ER with the same character of pain but lasting for more than half an hour. Family history irrelevant, past history irrelevant. General examination, patient was alert, conscious, pale, with no jaundice or cyanosis. Blood pressure was 110/70, heart rate was 105 beats per minute and regular. Neck veins, no abnormality detected. Peripheral pulsations felt and no lower limb edema. Chest examination, bilateral equal air entry with normal vesicular breathing and no adventitious sounds. Abdominal examination, no abnormality detected. Cardiac examination, by inspection and palpation, apex was at the 5th intercostal space, mid-clavicular line, no other palpable pulsations nor thrills. Auscultation, normal heart sounds and no murmur. ECG showed T-wave inversions in the anterior leads, also in the inferior, in the lateral leads, in the lateral and from V1 to V6. Patient was diagnosed as acute coronary syndrome and was admitted to our CCU. Full labs with urgent cardiac enzymes were done. Chest pain was persistent and was refractory to nitrates and morphine. Enzymes were minimally elevated. CK total to 320, CKMB 39, troponin high sensitive 40. Patient was diagnosed as high risk non-ST and urgent coronary angio was done. Coronary angio of the left system shows non-significant lesions. And the RCA also showed non-significant versus normal coronary. In the CCU, hemoglobin was 6.9, hematocrit was 30, MCD 79, MCH 26, MCHC 30, total excited count 2.9, platelet 90. Picture of pancytopenia. Serum creatinine was 0.7, potassium normal. All other labs were normal. Echo also was normal. Ejection fraction 64% and no segmental rumor. What's your diagnosis? What will be your plan of management? This is the first case. A patient presented with typical chest pain. Mostly secondary angina. Type 2 MI. أشكرك دكتور محمد على الكيس دي عشان تدرسني قرارك عشان كنت كده. أنا بس أسألك هو البروتين فورس دوت النورمال كان كام؟ 35 يعني هو مينيملي الفيس ما كانش عالي قوي. ما كانش عالي. والفولو اب برضه ما كانش عالي بتاعه يعني هو فضل 40 معليش عن 40. طيب حضرتك ما خدتش ديسكشن بقى الناس الموجودين الأول ولا مولانا مرة عشان شوف بقى رأيكم إيه يا جماعة؟ رأيكم إيه في العيلة دي؟
السؤال الاول هل هي ام اي ولا لا مبدئيا؟ الكوربي دكاتره القلب طبعا ما ينفعش الكلام ده. انتوا رايكم ايه؟ رايكم ايه؟ فكرتوا ليه؟ ايه رايكم؟ مفيش ليجن والكارنيك انزايمز زي ما الدكتور بيقول مش قليل. انا مش عارفه ليه احنا ما بنعملش لنا سي بي سي اللي هنعمله قسطره. مش الوقت. بس انا متهيألي ان عيانين كتير جدا لو كنا عملنا لهم سي بي سي قبل القسطره ما كانوش عملوا قسطره. يعني عينه زي دي لو كانت عملت سي بي سي قبل القسطره ما كانتش محتاجتها، لان طبعا احنا كلنا عارفين ان الشيست بين بتاع الانيميا ده كلاسيك شبه بالظبط، ما نفرقوش عن السكين بين ان هو سكين برضه، مش في انواع من السكين. يعني انيميا كمان شيست بين ما حدش يتبرع عن السكين الحقيقي لانها بتعمل اكشوال صوت السكين يعني او هيبوكسيا مش يبقى الكلام ده اصح. فالعيانين زي دول يعني اتمنى ان هم يبقوا يعني لو العيانه بيه حتى كلينيكال او كده لو ينفع يعملوا لهم هيموجلوبين الاول هيبقى احسن. طبعا العيانه زي دي زي ما الدكتور لسه قال هي عندها بان سايتولينيا. تفتكروا برضه ان احنا في الماتولوجي هنعملها ايه؟ لازم نعتمد طبعا بوم ان احتمال تكون هيماتولوجيكال مالجنسي، هيماتولوجيكال زي اللوكيميا كده. كل العيانين اللي عندهم بان سايتولينيا بيعملوا بوم لان ممكن يطلع طبعا اي حاجه بقى، تطلع لوكيميا، يطلع ليمفوما، يطلع بليزيا. ايه هو الفيرست ايد في العيانين زي دول؟ كانوا طبعا ايرجنت ترانسفيوجن لحد ما يطلع البوم، وده هيقلل السيمبتوم بتاعتها والشيست بين. ودي الحاجات الكومن مش هتبقوا عارفين، مش كلها بتبقى عامله الحاجات دي. شكرا. متوفر بس هي عشان البين كان البيشنت كان عندها بيرسيستنت بين. ما هي حالة عبد الرحمن اللي هو اللي بعديها على طول. Second case, our patient is a 53-year-old female married with 5 offsprings, born and living in Anemia, housewife and has no special habits of medical importance. Complaining of shortness of breath of 5 days duration, history of present illness. The condition started 5 years ago when the patient started to notice shortness of breath, NIA class 2. Sought medical advice and she was diagnosed as rheumatic mitral regurgitation. She was advised to do annual echo for follow-up. 1 month ago, the patient underwent mitral valve replacement with no apparent complication. She was discharged at day 6 post-surgery and had already complained about shortness of breath and bilateral lower limb edema. At day 18 post-surgery, she was presented to our ER with worsening of symptoms, together with dark urine, yellowish discoloration of her eyes, and right abdominal pain. Family history irrelevant, past history irrelevant apart from rheumatic heart disease. General examination, patient is alert, conscious, she looked ill with poor general condition, pale, jaundiced with no cyanosis. Blood pressure 90/60, heart rate 120 and irregular, neck veins congested, peripheral pulsations felt, lower limb edema, was spitting bilateral and above knee. Chest examination, there was decreased air entry basally more at the right side, and fine crackles up to mid-thorax. Abdominal examination, tender hepatomegaly and tender epigastrium. Cardiac examination, inspection, palpation, apex at the 6th intercostal space outside the mid-clavicular line, no other palpable pulsations nor thrills. Auscultation, there was the metallic click of mitral valve, grade 3/6 pence, systolic murmur over the apex radiating to the axilla. ECG showed rapid AF or AF with rapid ventricular response. Labs, hemoglobin was 7.4, MCV 83, MCH 29,
MCHC 32, total excited count 10.1, platelets 195. Serum creatinine 1.5, potassium and sodium, potassium 3.4, sodium 129, elevated level of transaminases, gamma glutamyl transferase and alkaline phosphatase, hyperbilirubinemia total was 18 and the direct fraction was 8.18. Presence of schistocytes in the blood smear. Echo ejection fraction was 48%, dilated left ventricular internal dimensions. Prostatic mitral valve was seen with paravalvular mitral regurgitation. It was suspected, but transvaginal echo was recommended. Dilated left atrium, thickened aortic leaflets with peak pressure gradient 16, and trivial aortic regurgitation. Normal RV, normal tricuspid valve morphology, with moderate TR and estimated RVSP 45. Picture of the transesophageal echo, showing a small gap in the small gap appears here, related to the anterior mitral valve leaflet, and with colors there severe paravalvular mitral regurgitation. Oh, severe. What's your diagnosis and what will be your plan of management? عايشة. احنا ما بنشوفش السايتس ريفرال فين ده، يعني الحاجات المرعبه جدا في الماتولوجي البيزنس الشيستوسايتس في الفيلم اللي معناها ان عندها تي تي بي، فدي بتبقى حاجات ايمرجنسي. يعني لو الكلام صح انا شايفه يعني الداتا مش كامله يعني، بس انت بتتكلم على عيان عندها انيميا وشيستوسايتس. الشيستوسايتس دي هي الفراجمنتد ار بي سيز، فده ما بيحصلش الا لو ممكن طبعا مثلا مع الميتاليك فالف بس مش بشكل سيجنيفيكانت يعني ممكن الميتاليك فالف يعمل مينيمال شيستوسايتس بشكل قليل جدا، انما ممكن تبقى عيان تي بي محتاجه فيرزر انفستيجيشن. ايه تفسيركم للليفر افكشن عندها؟ ايه تفسيركم ليه؟ البارافالفر ماتر ريجرجيتيشن عامل هيموليتيك. البارافالفر ريجرجيتيشن او الديهيسنس الموجود عامل بس يعني مش شيستوسايتس، مش شيستوسايتس ابدا. يعني ما فيش اي عين موصي عنده ريفرال ماشي للشيستوسايتس مهما كان. هي سيدي عين محتاجه فيرزر علاج يعني كده عشان نشوف انها تي تي بي او لا، لازم تعمل لها كومب تيست، تعمل لها اي دي اتش. نسبتها بنشوف معانا بقى بايرسات ان شاء الله بكره في المستشفى. على ابروتش تو انيميا. ابروتش تو انيميا. اول حاجه بتعمل ابروتش تو انيميا